ආයුබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ රූපවාහිනී විශේෂ ප්‍රතිප්‍රකාශයත් සමග මෙන්න දැන් අප වෙත ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකම් යටතේ පස්වැනි සමාලෝචනය පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ ගිවිසුමකට ශ්‍රී ලංකා රජය සමග එළඹුණු බව අද නිවේදනය කළා. ඒ සඳහා ඊළඟ පියවර ලෙස IMF අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි විය යුතුයි. එය ලැබුණු වහාම IMF මූල්‍ය පහසුකමේ 6 වෙනි වාරිකය ලෙස ඩොලර් මිලියන 347ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවනවා. දැන් කොළඹ මහ බැංකු පරිශ්‍රයේ පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවකදී අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ මෙරට ප්‍රධානී ක්‍රිස් පැපජෝජියෝ මේ බව සඳහන් කළා. අප දැන් එම මාධ්‍ය හමුවේ සජීව දර්ශන වෙත යමු එමු. Past 2.5 weeks discussing recent macroeconomic developments and the progress in the implementation of Sri Lanka's economic reform program supported by the IMF. We met with a broad spectrum of stakeholders in the country, including the civil society, think tanks and local governments. With respect to the outcome of the discussions, I am pleased to share with all of you that we have reached a staff-level agreement on the economic policies to conclude the fifth review of the program. I would like to highlight that the staff-level agreement is subject to the approval of IMF management and the IMF Executive Board in the months ahead. Completion of the review by the IMF Executive Board requires the implementation of one prior action and the completion of financing assurances review to confirm multilateral partners' financing contributions, as well as assess adequate progress with the debt restructuring. Upon completion of the Executive Board review, Sri Lanka will have access to about $347 million, bringing the total IMF financial support under the current arrangement to approximately $2 billion. Now let me turn to the progress of the authorities have made with the reform agenda leading to the staff-level agreement. Program performance has been strong. Revenue mobilization is performing strongly relative to the program target, primarily driven by taxes on motor vehicle imports. Gross official reserves reached $6.1 billion in September 2025, supported by the CBSL's steadfast and good-performing FX purchases. Inflation has returned to positive territory since August, and the debt restructuring is nearly complete. Following the recent upgrade by S&P, all major credit rating agencies have now upgraded Sri Lanka away from the default status, and now the sovereign rating is reflecting the country's progress in restoring debt sustainability. Sri Lanka's ambitious reform agenda continues to deliver commendable outcomes, and the government's commitment to sustain reform momentum should safeguard Sri Lanka's macroeconomic stability against the global trade policy uncertainty and geopolitical tensions. Growth has been persistently stronger than expected, reaching 4.8% year-on-year in the first half of 2025, and we expect growth to remain solid in 2025 and the rest of 2025. Looking ahead, it remains essential that the government continues revenue mobilization efforts and prudent budget execution. So to this end, the 2026 budget should be in line with program parameters. This requires sustained efforts to improve tax compliance, broaden the tax base, and strengthen the tax exemption frameworks. Cost recovery, electricity pricing, and SOE governance reforms remain key to contain fiscal risks. Importantly, now that macroeconomic stability has been restored, the government should embark on comprehensive structural reforms to unlock growth potential. Effective and efficient public-private partnerships, public procurement, and public investment management will improve the investment climate. The government should continue the steadfast implementation of governance reforms to reduce corruption vulnerabilities, including by safeguarding.
අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකම යටතේ පස්වැනි සමාලෝචනය පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ ගිවිසුමකට ශ්‍රී ලංකා රජය සමග එළඹුණු බව අද නිවේදනය කළා. ඒ සඳහා ඊළඟ පියවර ලෙස IMF අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි විය යුතුයි. එය ලැබුණු වහම IMF මූල්‍ය පහසුකමේ 6 වෙනි වාරිකය ලෙස ඩොලර් මිලියන 347ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මහ බැංකු පරිශ්‍රයේ පැවැත්වුණු විශේෂ මාධ්‍ය හමුව වෙතටයි අප අවධානය යොමු කළේ. මේ පිළිබඳ තවත් වැඩිදුර තොරතුරු අපගේ ඉදිරි ප්‍රතිප්‍රකාශයන් තුළින් බලාපොරොත්තු වන්න.